Oh, big accident in the Rettifilio. In fact, this will be a red flag, almost certainly. Huge impact. Dean has a look down the inside here, locks up late in the game, tags the left rear corner of Simona Di Silvestro's car. From a judicial perspective, to see whether he was up far enough, get a couple of different angles and work out whether there's... Oh, big lock-up. And that was awkward for car number 19, and he's actually given it a whack. Is he going to be able to get out the other side? De Pasquale now up to 6th, down the inside. In the fence! That was disastrous. So look into the background, and he's made heavy contact out the other side of the dipper. He hit the inside fence, I think. Wow, heavy contact, and this just goes to show. But he is by himself. Oh my goodness gracious. Oh. Fast start in the back, great start. Harry King from the outside of the front row. He beats the pole sitter into turn 1. Vidal away nicely, Pate on the exit, and Harry's forced out wide as they are behind. Fabian Coulthard spears across the field, but somehow they all evade him. Back of shot, middle of shot now. Oh, Rodney sort of across the front of Drew Hall. They were more than side by side going up the hill out of turn 1. The right-hand wheel is still connected to the... just having a little look here, sorry, I'll come back to that. So that wasn't that heavy damage to do that amount of... 21 years old today. Uh-oh, she's got them all locked up. He tries to pinch it through the apex, and whammo! That's one of the bigger hits of the weekend. Unfortunately, though, for Davey, as soon as that left front's locked there within the driver's seat, you just know that you can't do anything to slow the car down. And he's chosen to take to the sand, but unfortunately, got the jump on both of them. Can he go the long way at the cutting? Oh, big one, Stinson, hard into the fence. Man, that one felt like it had been coming for a while. Some really good things here in the Western Sydney Motorsport. Oh, no, he's had a tyre failure. Oh, that's actually, that's a hard hit. That's not good. Jensen Engelhardt, the 8-0 fly. Oh, no. The famous Alan Moffat had a similar incident like that back in the 80s. That is a massive hit. Absolutely massive hit. You can see a little mark there. I'd say he's clipped it on the right side at the top of the hill, and it's damaged. There's battle packs wherever you look in this series. Newman to the inside here. Oh, he's in trouble. Is he going to come out the other side? It didn't look like it. No! And almost rolls into the gravel trap. Ecco, vedete però che gli ha sfondato, è stata una brutta botta con Zelger che è all'interno della vettura. Però non poteva fare niente, no. Si è girato ed è stato centrato dal retrotreno e quindi va a compromettere la corsa al titolo di Alberto De Amicis. Guardiamo intanto che cosa è successo tra Braschi e Jorge Lorenzo. Sì. The pole was running 5th before disaster struck, with the end in sight on the final stage of the day. Dominated his home event for 10 stages, Mixi Chomos would go off the road early in the 11th. A devastating blow with the end of the rally within reach. Thankfully, both Miklos and co-driver Victor Ban were unhurt. Ericsson and Pastrana are going to light up all the way up towards turn 1. Kevin's going to go high. Pastrana trying to go higher. Oh, contact, and he's over, back on his wheels. So Pastrana, but there's a wheel off. He's lost the rear left tyre and there's a wheel off. Flamme sortir, et finalement il s'est fait, j'allais dire il s'est fait piéger. Non, il s'est fait aider, on va dire. Frédéric de Brabant au virage du pont, juste avant la ligne de chronométrage. Là, il a été généreusement prié d'aller voir à l'extérieur de la piste et qui entend bien, démontrer qu'il n'a rien perdu de son coup de volant. Oh, attention, et je crois que c'est Lorenz Le Certua qui est parti à la faute, qui le précède, c'est-à-dire Alain Jacono, et il a 37 secondes de retard. Oh, attention au contact entre Lucas Papin et Lucas Fressinet au freinage de la chicane nord.
Et les deux voitures qui sont... See, was it a spin or was it assisted? It was well and truly assisted. And who is that? That's the number 22 machine. It is an AST competition car. Lydia Samper almost self-inflicted. A big look up the inside. Here is the replay of what happened a little bit further back on this lap, flicking to the inside, flicking to the outside, a little bit of contact there and bouncing all over the painted tarmac. There is Florian Koubler, so bounced over the curbs, and Alejandro Schimpf didn't really have anywhere to go, so more or less racing incident. You can't really apportion fault, but... Tu lui mets une seconde 5 autour, attention parce que je me demande quand même si Lucille Cipriano... Ah oui. Là, oui. C'est elle qui a envoyé Niki Ledwiller en tête à queue. En plus... Que l'on a 3 classes différentes dans les 31 voitures. À la touchette de Christophe Amon qui vient toucher ici, envoyé en tête à queue. Tincelli avec Loris Cabiro à 1 seconde 5. Ah, il a eu un contact. Okay. Non, mais c'est pas celle-là. Ça, c'est la VSS Sport, je pense. Ah, il est probablement pas allé tout seul, Martial Camera, qui a été effectivement touché par... et je crois que c'est l'une des voitures... Et Wenachez qui a conservé la 4e position avec la Ligier. Attention à Florian Brichet, toujours très incisif en début de course. Et un tête à queue derrière, à l'arrière du peloton, avec l'une des voitures. Et je pense que c'est l'une des Cupra. Alors qu'on est à 308 pour la Peugeot 308 RC. Alors, il y a d'abord eu l'incident ici. Dorian Dutil avec une touchette, je pense. Chacun hier, on l'a dit. Et l'attaque, oui, il vient toucher. Oh là 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 là, il a touché à la 7e pour Vincent, non, pour Ewen Hachez, pardon, qui a relayé Vincent Bouteille. Et une touchée derrière avec Sébastien Thom, qui a été touché dans le virage. Largement endommagé. Il a perdu une roue. Ouais, il a perdu une roue, le triangle qui a été arraché. On va avoir une safety car. Ah oui, là voilà, la voiture de sécurité, je vois pas. Oh, il y a eu un contact. Alors, c'est où? C'est du côté de Signe ou du Bossé? Incroyable, je ne comprends pas bien. Ouais, c'est surprenant quand même. Oh, on voit les débris là. Ça semble se passer correctement. Je pense que les... Ah, ben voilà, il suffisait de le dire. Alors, il y a eu un accrochage à l'arrière. 3 voitures. 3 voitures. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une VPS dans le premier secteur chronométré? Ouais, c'est ça. Alors, on va attendre que le... Et c'est Romain Marès qui ne serait pas passé. Voilà, finalement. Charles, lui, a l'air d'être passé. Et là, il y en a un qui a perdu une roue, 16. Je sais pas, j'ai l'impression. Hein, il y a peut-être eu contact. Oui, effectivement, il y a eu contact avec Benoît Brunet, malheureusement. Out, et on va revoir ce départ. Alors, on va tenter de comprendre. Ah oui, ça s'est tout de suite touché. Ouais, là on voit tout de suite effectivement le contact entre les deux voitures et ça a été très très chaud. Hein. Alors on va revoir ce qui s'est passé. Ouh là là, ouais, effectivement grosse sortie de piste avec cette voiture qui est sur le halo. Comme quoi, eh bien, encore une fois, on le voit, hein, on avait décidé l'an passé d'opter pour cet élément de sécurité. Ultime rendez-vous de la saison et Enzo Peugeot qui attaque à l'intérieur, ça ne passe toujours pas. Les deux monoplaces qui se sont touchés et Kevin Foster qui part en tête à queue avec une suspension cassée, semble-t-il. Watch Ocon down the inside. Yeah, Perez may not have seen. He's got better grip. Yeah, in the cockpit, Ocon wouldn't have known that Perez was there. Fernando Alonso defending against Charles Leclerc. Verstappen into turn 1 and around the outside. Lewis Hamilton trying to get past his teammate George Russell and the two Mercedes. Da imagem do alto pra gente ter uma noção do que rolou. E agora o acidente com o carro que já vinha lá de fora. É, ele veio bem lá fora e perdeu o controle. Botou 2 rodas na grama, não teve como segurar. E na saída do Bruno Batista, vamos ver, ó. É, já pegou na traseira, exatamente isso, ó. O Bruno Batista saindo de box. ¿Cómo está segundo Cacabueno? En buena carrera. ¡Epa! Se van a tocar ahí Capurro. ¡Cuidado! Uy, cómo lo esquivaron. Casi le afeitan el alerón. Impresionante lo de Antonino García. ¡Uy! Milla afuera. Se enganchó con el auto de Facundo Márquez. Terminaron la diferencia, Leo. Mira vos. Se lo partió a Bonín. Marcelo. Señor. Oh, una eternidad. Una fecha de descarte de acá a fin de año. Esto es novedad, se va a hacer una fecha de descarte. Ferrini que entró pasado, se lo termina llevando a Maienza.
con lucha en todos los pelotones. ¡Uy! Toque y afuera, queda cruzado en la zona de la confitería Martínez. Veremos si retoma la marcha o habrá problema cuando lo tocaron a Reis. El brasileño al momento de pasar por la zona de boxes, cuando otra vez no le dieron tregua. Primero en la 1, después del segundo toque vino el momento de encarar. Para también Cosenza y fundamentalmente para Romero, que se está llevando por ahora la carrera. Ahí está lo de Mojavich, fíjate cómo lo engancha a Méndez, justamente que venía por afuera Méndez, ¿no? Va Grucho, lo va a intentar por afuera. En la confitería se tocaron. Se cruza Grucho. ¡Uy, para adentro! Golpe durísimo de Fabián Grucho cuando lo intentaba con Romero. Se aplaudieron los autos. And that allows Marcelli around the outside. Oh, and he gets touched. First casualty of the race off the nose. Another look at it. As he moves to the inside of Kenton Cook, Kenton will give way, but it gets really tight. That's the leader. Suspension damage, it does appear, to the left front of Augusto Vargas' BMW. Wow. The GT4 start underway. Pretty good initial jump from Holland, but a big coming together in turn 1. 4, maybe 5 cars involved. And here comes the GT4 field, filing in at speed. This is going to get interesting. Oh, wow. Look at Rob Holland there, and Jason Mellor had to wait to see which way that GT3 traffic was going to go. I saw Gidley get in there. Super Dave, now there's a bump there. That's Savage into Newell. They both go around. He got it well down. He's starting to make a move, got it all slowed down there, and he just gets that little tap there, and as we say, not a lot of tire temperature to deal with that. About probably 15, 20 cars back. There's 3 in and 1 don't go, so Charlie Poston was involved in the middle of that, and ultimately the Supra goes for a spin, as does the Autotechnic machine as well. Is that these two drivers may be fighting out for a seat in another championship. Oh, wow. With Lexus at the moment, so there's probably... Up against the Monegasque, Cedric Spirituali. Oh, and he sends it. Oof. Yeah, Al was a bit aggressive there. Super late on the brakes, and he's able to sweep around. Can he mow it down? Yes, he can, but he's vulnerable. Meanwhile, spin in the middle of the pack. Yeah. Cooper's car is wounded, or if there's more to the story. Oh, yep, that answers that. This is McNulty side by side with Iglesias. This is a tough place to go side by side, Cal. It Both really cars is. coming together. You almost need to take the shortcut. Lead to the inside of Schmid, fighting for third. The two come together. Those are teammates. Wow. Schmid spins. Tina's here on the opening lap. Oh, Pericarpi got sideways in front of the field, and Rika had nowhere to go. Oh, can you believe it? The consequences are that his teammate Clay Williams scoots through there. Draft away from your champion as more drivers spin! The 57 gets turned off the nose of McCarthy and slides wildly across the front of the field there and comes to a grinding halt in the turn 1 runoff area. All just kind of funny flapping going on. Look at the 24 down the inside. That ain't gonna work. The 10 gets turned. Pombo goes around. Pombo goes around, having to take avoiding action. There is Ruggiero and Jones. See what happened to the 78. Josh Bilicki just coming off of pit road and just 7-car Corley Joy there. I don't know if Josh just didn't expect him to be there. Steve, the other thing that's extremely important is you mentioned what the fuel window was. Oh. They've got to get it full as the 34 got sideways and around goes the 11. Denny Hamlin avoiding. Definitely not getting any easier. Blaney gets in, Hamlin gets in really deep, loses control, makes contact, spins. Here comes the 42 of Rockefeller. Boom, right there. A few spots on the restart on board with Trex. There's still 3 wide in front of them. Oh! Nothing going to wreck in front of them. Eric Jones around and into the wall. And that'll bring the caution out. More contact. He came right down in front of McDowell. McDowell had nowhere to go. Look how close McDowell is right behind the 19. I mean, if the 19's 1 car farther back, that could be the thing. And the same thing right here, we see the 7 get stacked up. It's bumper cars in the back. They get spun around. But look right there, that orange and black car. Look at the room in front of him. He's not going to drive into a wreck. Oh, Suarez turns into the back of the 2. I think Suarez was trying to outbrake the guys he was racing and lost control of his car. See what happened. Christopher Bell got into the back. Yeah, gets in there hot, gets into the back. Christopher Bell might, I'm sure there's more to the story than what meets the eye, but 5 laps complete at the Charlotte Roval.
And it's been eventful for a few drivers, including Rajah Caruth going around there. That'll end the stage. Oh, yeah, you see the left rear going flat. Nothing Connor Daly could do. Slides up into the wall. Spinning rear tires, he sails it down into turn one. He's gone right here. Before he ever gets to the apex of the corner, the back of the car steps out. He has to correct it. Watch it. You see the 48 get through, the 2 get through. Oof. Yeah, that's hard. Big contact. That's a really hard shot, flat side in a car like that. Однажды в 2000, мне кажется, это было в 2018 году, когда у нас было 2 раза крепость Грозный в начале сезона и в конце. Быстрее по синем повороте окажется Денис Ременяка или Колесо. Но все-таки Денис Ременяка. И затем мы видим, что и Владимир Шишенин в боксы направляется. И встречи с Колесом ни у кого не было. Титаренко также в боксах. Гонки на выносливость в нашей стране делают невероятный шаг вперед. Посмотрите, здесь боком ставит машину экипажа Анвара Тутаева. И БР разворачивает. Невероятно. Зад Калимулин отправляет один из БР-03 за пределы трассы. Это 17-й номер. Это Сергей... Нет, это Шайтар. Вот мы видим, что здесь происходило. Да, и посмотрите, это был Константин Терещенко, который здесь при обгоне на круг развернул 14-ю машину. И затем то же самое, может быть, уворачивая. Здесь будет full course yellow. Это катастрофа, потому что Лебедев был в том же круге, что Сергей Титаренко. И посмотрите, судя по всему, это была ошибка Дмитрия. Он просто повернул здесь в БР. Есть шанс пройти у двоих. Брагина, Шишенин выбирает, за кем же он быть. И в итоге разворачивает Брагина. Вот так вот. Атаковать соперника. Посмотрите на Брагина, по внешнему двоих. И контакт здесь между Ладыгиным и Толкачевым. В эску Бокобов вылетает Купра Компетиционной Лады. И в стену сейчас улетает Кирилл Ладыгин. Будет жесткий удар. Да, посмотрите, сломана задняя подвеска. Ладыгин сходит. И, судя по всему, после этого, может быть... Вот интересно, это что было причиной, а что следствием? Условно говоря, уже, например, тягу оторвало, да, и по прямой поехала машина у... Хорошо там поскакала. Ой, посмотрите! Продолжается здесь невероятная борьба. Здесь Романа Щербакова с гонщиками команды Владимира Шишенина. Был у него контакт в начале этой гонки с Дралиным, затем был контакт с Калимулиным, теперь еще одно такое бадание в ралли-кроссовом стиле с Азатом, и в итоге Дралин их двоих проходит. Да, этой заслуженной машине, которая привозила только Калимулина и Дралина, он пока удержит позади. Но Артем здесь, посмотрите, в ралли-кроссовом стиле чуть-чуть задевает. Здесь он Дударева ставит боком нижегородского гонщика. Едва не теряет он здесь свой автомобиль. В итоге потеря, многократный разворот. И за пределами трассы Симонов. Не в высоком темпе, ему важны очки. Поэтому я думаю, что он пытается... Ух ты! Карамашева здесь разворачивает Михаил Симонов. И, смотрите, не обгоняет его. Steffen Petersen udfordres med det samme af Lasse Poulsen, og de har et sammenstød ind i svinget, og den der Steffen Petersen. Side om side her rundt i den doble venstre for enden af langsiden. Alle fik vi med. Og dog. Og så er det samme klasse. Så var der altså lige en lille... Så... går det galt her for Henrik Skov? Nej, den havde jeg set ramme den der, for han var der. Bliver presset. Porsche med nummer 476 af... hvor er det skidt kørt af Peter Henriksen, det der. Så er der altså en Mirza Amitadic her, der tager heltelinjen rundt. Forbremsning her fra Nikolaj Balser. Men han holder den altså her, og så er der altså ballade. Og de er på vej ned ad langsiden, Morten, hen til sving 1 og 2. Så har vi lidt længere ned. Ja, jeg tror, ja. Og så har vi også noget foran. Vi har noget over det hele nu. Ja, simpelthen. De får fornægte den præstation. Så havde vi alligevel noget kambolage hen. Ja, det var Dan Nielsen og... Tør er jo ikke det samme, så det også er varmt og lækkert at være derinde. Nej, og så har vi et uheld her på lige efter chikanen. Holder de to biler lige her. Det var et rigtig... Up a move there, so we'll see when we get back on it whether he's made that stick or not. But that is so easy to do. And fast. Perhaps a little bit too much of perhaps on the white line. Gomez. Here comes Sura for the lead. Up the inside, pushes him well. Oh, there was a door open there, and that's a crash down. That's Garcia. Roberto Garcia, I think, went down. No, that's Antonelli. Carrera goes second. It's Lynette. Big crash! A disaster for the Aspar boys to the last lap. All three of them have gone in 4 corners to turn 1, and now he's... Whoa!
Oh dear, he's down. Luciano is down. He lost the front at turn 4 and he... A good start for Valentin Guillot, but just behind him, Ruben Fernandez just tagged the wheel of a rider alongside him. That caused all kinds of problems. Belgium on the 15 just parked the number 5 of Tom Vial as Hunter Lawrence went down. He eventually came home in 5th place. And meanwhile, Maximino finally on lap 10 of 17 jumped past Ruben Fernandez to take over the lead. A couple of corners later, Fernandez crashed out of second, handing second place. And that pass was for 5th place. Then Fernandez crashed out hard.